Right now it's nice and breezy. A little chillier than expected because of the wind. Not even a breeze, but the wind. The crowd already lined up here in anticipation of this wonderful parade here on the 5th Avenue. I thank you all for joining me in today for this wonderful Greek Day Parade here in Manhattan on 5th Avenue. Good afternoon, sir. How are you? Well, the parade hasn't started yet. People have lined up. So you still have time to get in here. So I'm just going to walk around, show you the crowd in anticipation of this wonderful parade, which should begin any moment now. You're very welcome, Maria. Thanks for your comments. Please do let me know if there is any specific you guys want me to focus on, and I'll try to do my best.
people lining up now, getting ready for this wonderful Greek parade here in Manhattan. Well, thank you very much for joining in from Greece. I hope you will be able to spot your family and friends here in the crowd. See you, my friend. So the parade now getting lined up for starting. Κοιτάς αντέστη. Έρχεται και στην ιστορία. Το ξέρω από τον καιρό που δεν έχει πάνω του αυτόν. Το αδερφός του είναι αυτό.
That's okay, they're photographers, so don't worry, let them go.
can see the people on the sidewalk, full of energy. I think we are on a little quieter section of the parade. And now we have this float, Miss Greek Independence. Hey. That's a New York cover. Hey, my friend. How's everything? Good morning. Everything's okay. And Jorge, I forget. Now I'm not going to forget your name. The connection is a little weird. He's coming out well. She got here on time anyway. Yeah. Didn't miss much. It was 2 stops.
Let's move around a little bit. The parade is now stalled for a while, and I'm moving towards the stage and see maybe there are performances going on that side. Stay tuned. These gentlemen are the best of the best. Please, for the audience, clap for them when they go across. They deserve it. They are the best. They came from all the way from Greece with their uniforms. They didn't let them bring their weapons, unfortunately, because we would have been dazzled if we had their weapons. Ευχαριστούμε πολύ, Λουκάτσο. Και βέβαια η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, τιμώντας τα 205 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας και τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, συμμετέχει στη φετινή παρέλαση της Ομογένειας, φέροντας τις πολεμικές σημαίες που ηγήθηκαν της εξόδου του Μεσολογγίου. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το Μεσολόγγι, ζήτω η ελεύθερη πολιορκημένη! And now we have before us the representatives of the heroic city of Messaloniki, the sacred site where so many died for the freedom of the Greeks. Coming from Messaloniki directly to honor the 205th anniversary of Greek independence and the 250th anniversary of American independence, a round of applause for the people who commemorate the tragic and very memorable Exodus of Messaloniki. Και βέβαια τα συνθήματα και φέτος για την ελεύθερη Κύπρο. Να μην ξεχνάμε 52 χρόνια κατοχής σκλαβιάς. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε τη ελευθεριά της Κύπρου, την ελευθεριά της Κύπρου που την αγγίζει όλος ο ελληνισμός. Και βέβαια δεν ξεχνάμε πάντα την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Υπάρχει μία Μακεδονία, είναι ελληνική, και υπάρχει μία χώρα, τη βόρεια της Μακεδονίας. Η Μακεδονία είναι μία και πρωτεύουσα της είναι η Θεσσαλονίκη. Δεν ξεχνάμε την Βόρειο Ήπειρο και δεν ξεχνάμε τους αδελφούς μας εκεί που δίνουν καθημερινά μάχες. Και δεν ξεχνάμε βέβαια τον αγώνα για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, των Ελλήνων της Θράκης. Όλοι μαζί αγωνιζόμαστε για τα εθνικά μας θέματα
και όλοι μαζί στέλνουμε το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα για να ακουστούν στα αυτιά όλων εδώ στην 5η λεωφόρο της Νέας Υόρκης. Μήνυμα ενότητας, μήνυμα αγώνα, μήνυμα Yes, it's the 205th Independence Day for από την Greece. Επανάσταση που έφερε την αναγέννηση του ελληνικού έθνους στην εθνική παρηγενεσία και 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Oh. No, it doesn't Hey. feel good. Hi, Hey friends. people, this Turkish is troops out of Cyprus, and it ends in 52 years of Turkish occupation. Έξω η Τουρκία από την Κύπρο! It's a beautiful day, definitely beautiful day. so fun fact about Greeks. What's the part that they independence from? Protect the rights Oh, of the Greek I really don't know minority that. in Albania. The Ottoman. So if you didn't Okay. know, No, I don't know that that. was they're celebrating Macedonia. 250 years of independence, Yes, right? yes, that of course. It feels Και μην good ξεχνάμε to be ποτέ here. τους κατοίκους των And you ακτητικών know what? νησιών I και was των actually ακτητικών in Greece, περιοχών. Η σκέψη μας είναι πάντα 2 years δίπλα ago. σε αυτούς που And I φυλάτουν was in θερμοπύλες. Santorini, Athens, Delphi, Olympus, Mildura. That's one of the places that I want to go because I feel the whole city, the whole place is like going through a museum. Oh, Am I right? absolutely, absolutely. It's actually going to a museum. You're very right about that. Yes. So if you love Και εδώ the Greek, περιμένουμε την the φιλαρμονική της history, Κέρκυρας, όπως just επιστρέψει. we have this parade for you guys, and here's the man, one of my favorites. Oh, thank you so New much, York Jorge. Hopper, right? You are really very kind. Thank you so much. Thank you, and let's keep watching the parade. Thank you, brother. Se está moviendo un poquito a los lados. Okay. Is that good? Now I'm even better. Thank you. I'm not professional, you are. You got the pass. Who are you filming for? I'm Oh, independent. you're an independent. Yes. Well, write good things about us. The Greeks invented everything. That's my channel. Hola. You can Oh, watch Και βέβαια ξεκινάμε, take that. όπως είπαμε, με την σημαία, με τις συλλογικές σημαίες από την έξοδο του Μεσολογγίου. Καλώς ήρθατε στη Νέα Υόρκη, είμαστε κοντά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Τα νιάτα της Ελλάδος, ο ηρωισμός της Ελλάδος είναι κοντά μας. All those Ένα places. θερμό χειροκρότημα για τους εκπροσώπους του Μεσολογγίου. Η Ιερά Πόλη της Μεσολογγίου με επικεφαλής τον Δήμαρχο και τους ανθρώπους που παρουσίασαν το πολιτιστικό πρόγραμμα που ενθουσίασε τους πάντες. Zavelas, Makris, Botsaris, names that honor the memory of Mesonongi, the brave, the few, the free besieged who made that city famous. Let us all honor them with a round of applause as they pass before us. The city of Mesonongi, immortal forever. As we wait for them to pass by the immortals, we come to the next group. I think I'm gonna walk Bilba. a little bit forward. Από το I think I'm going to stand right next to the ο bag. Όμιλος Χορού και πολιτισμού της Λάρισσας αποτελεί Yeah, I'm gonna ένα stand από τους there σημαντικότερους at the back. θεματοφύλακες And της play some music. παράδοσης μας στη Θεσσαλία με περισσότερους από 500 χορευτές όλων των ηλικιών. Σήμερα κάθε χορευτής κρατάει μία ιστορική σημαία της Επανάστασης. Μέσα από αυτά τα ιερά λάβαρα και τις σημαίες των οπλαρχηγών παρουσιάζεται η χρονολογική πορεία του αγώνα από την προεπαναστατική περίοδο έως την ίδρυση του ελεύθερου ελληνικού κράτους.
Siempre se queda con el tío, Ευχαριστούμε πάρα πολύ την διοίκηση του ΣΕΚΠΟΣ. Είμαστε πολύ περήφανοι για εσάς. Ευχαριστούμε. We are very proud of our Greek American members of the police department that try to make this city great. And now the Department of Corrections, the New York State City Department of Corrections, led by President Giovanni Bartolomeo, would like to wish everyone a
will compete in the Miss New York Scholarship Competition, which is the official preliminary to Miss America. Let's give a round for the Miss Greek Independence winner of this year, Miss Greek Independence, Danny Stavakopoulos. Representing Kiev, first runner-up, Olga Gotkis. Second runner-up, Maria Hasapi. Miss Thessaloniki, Vasiliki Kokiasmenos. Miss Destia, Kiropoulos. And last year's Miss Greek Independence, Eleni Kapsokavadi. This is not simply a pageant, it is a celebration of character, intellect, and leadership inspired by the extraordinary legacy of Mandoma Ruyanos, one of the great heroines of the Greek War of Independence. These young women represent the very best of our community, confident, thoughtful, and so forth. Lou Castos, parade chairman. And now, before us, the Archdiocesan Cathedral of the Holy Trinity and the Cathedral School. This vibrant city is the National Cathedral of the Greek Orthodox Archdiocese of America. This Episcopal seat of His Eminence Archbishop Theophilos of America, very reverend Archmanistric of the Celestial Throne, Theodorus Gilbert is the Cathedral Dean. The President of the Board of Trustees is Mr. Elias Lamini. The Archdiocesan Cathedral Field was led by President Mrs. Madeline Lamidis, cares and responds to those in need in New York and beyond for the past 38 years. The jewel of the Greek Orthodox Archdiocesan Cathedral of the Holy Trinity is the Cathedral School, providing a classical education for the modern world. It was founded in 1949 with strong Hellenic and Greek Orthodox roots, offers an international student body and a rigorous program of instruction from nursery to grade 8. Their graduates are placed in many of the most competitive public and private schools in the tri-state area. The principal is Mrs. Merope Kyriakou, and the school board president is led by Mr. Will Sakelaris. We also support a thriving Sunday school, Hellenic afternoon school, Little Land, Hope, Joy, Goya, Regional Connect, Young Professionals, Ciclo, Young Adult Free Dance Group, the Archdiocese Cathedral Choir and Youth Choir, for Metaverse, Cub Scouts, Homeless Ministry, cultural events, social services, and fellowships. Welcome once again. Στηρίζουμε τα ελληνικά σχολεία, στηρίζουμε το έργο της Αρχιεπισκοπής, στηρίζουμε τους εκπαιδευτικούς μας οι οποίοι καταβάλουν ηρωικές προσπάθειες και ζητώ στα παιδιά των σχολείων μας. And now, right behind them is St. Basil's Academy, the Academia Aghiou Vasiliou. Under the care and love of their director, Father Kostas Sitaras, the children of St. Basil Academy are proud to celebrate the anniversary of Greek independence by being here and marching today. The children of St. Basil Academy come from all parts of the United States, including Chicago, Boston, New York, Arizona, Connecticut, Florida, and New Jersey. Yes. Currently, the Academy serves the Greek Orthodox kindergarten through college. They're all proud of their Greek heritage, and it's an ethnic bond that has brought them all together as one Christian family to the Academy. Τα παιδιά της Ακαδημίας του Αγίου Βασιλείου υπερήφανα παρελάβουν σήμερα την παρέλαση για να γιορτάσουν την επέτειο της ανεξαρτησίας. Τα παιδιά της Ακαδημίας του Αγίου Βασιλείου έρχονται από όλη την Αμερική, Σικάγο, Βοστόνη, Αριζόνα, Νέα Υόρκη, Κονέκτικατ και Νιου Τζέρσεϊ. Και βέβαια μπροστά μας ο αγαπημένος σε όλους, ο Γιάννης Νικολόπουλος, ένα θερμό χειροκρότημα πάντοτε με το άλογο του, πάντοτε τηρώντας την παράδοση και τον ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξή του όλα αυτά τα χρόνια στην Ομοσπονδία. Let's give a round of applause to John Nicolopoulos on the horse, representing the heroes of Greek War of Independence. Thank you for being here every year. And right behind them is St. Nicholas Greek Orthodox Church and National Shrine. Yes, indeed, ladies and gentlemen, the Orthodox Church and Shrine that you see downtown is Ground Zero. A beacon of faith
And now Hanak, round of applause. HANAC is a non-profit organization that has been providing affordable housing, various social programming, and independent living, especially for seniors, for 54 years. HANAC was originally founded in 1972 by Mr. George Duras and his wife Evangeline to help local Greek immigrants adjust to their new lives in the United States. And it has since built a reputation among local communities and New York's immigrant population as a trustworthy resource and support system for any who need their help. Η HANAC με έτος ίδρυσης το 1972 από τον George Duras και τη γυναίκα του Evangeline βοήθησαν χιλιάδες Έλληνες μετανάστες να προσαρμοστούν εδώ στη Νέα Υόρκη με προγράμματα για την νεολαία, με προγράμματα για τους ηλικιωμένους, με προγράμματα για όλες τις ανάγκες του ελληνισμού, ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά οφείλουμε να στηρίζουμε όλοι μας. Και το Environmental Protection, το τμήμα και οι Έλληνες με τις ελληνικές, με τις κυπριακές σημαίες. Thank you for your service. Yes. Πρώτα Κύπρη. Και με τα οχήματά τους. Ένα μεγάλο μπράβο οι Έλληνες οι οποίοι πραγματικά μεγαλουργούν σε κάθε τομέα της κοινωνίας της Νέας Υόρκης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. And now, ladies and gentlemen, the Greek American Folklore Society. The Greek American Folklore Society is dedicated to the study, preservation, and instruction of the history and traditions of Hellenic folk culture, celebrating their 42nd year in service to the Greek American community in Astoria, Queens. Founded in 1983 by the late Paul Guinness, the legacy lives on under the artistic direction of his sister, Vaya Alayani, and a dedicated team of volunteers. Like the theme of this year's parade, the Greek American Folklore Society is a strategic partner in the Greek American community in New York and beyond, and continues to serve as an ambassador of Greek traditional culture in their presentations to the greater New York community. Ο λαογραφικός όμιλος Αμερικής πάντοτε στην πρώτη γραμμή και πάντοτε με προσφορά και στα εθνικά μας θέματα και στη διδασκαλία των χωρών στα παιδιά μας. Και βεβαίως πάντοτε στην πρώτη γραμμή. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπουμε τις παραδοσιακές στολές οι οποίες κοσμούν την Πέμπτη Λεωφόρο. Βλέπουμε υπέροχες στολές τις οποίες φοράνε άνθρωποι κάθε ηλικίας, από τους πιο μικρούς μέχρι τους πιο μεγάλους, περήφανοι για την ελληνική καταγωγή. They are wearing traditional costumes representing various regions of Greece. Many of these pieces only come out of stores for special exhibitions, such as the parade. They also continue to add to their folklore collection by supporting contemporary traditional costume makers. Το WABC και η οικογένεια του Γιάννη Κατσιματίδη, ο οποίος είναι και ο Grand Marshal της παρέλασης, πάντα στο πλευρό του ελληνισμού, πάντα στο πλευρό της παρέλασης. Gianni Κατσιματίδη, thank you for everything. WABC Radio 77 WABC, joining us on the parade, the iconic station that has been a voice of New York for over 100 years, under the leadership of John and Margo Katsimatidis. 821, εκείνο το πνεύμα του ελληνισμού και με τον παλαιόν πατρόν Γερμανό δόθηκε το σύνθημα σε όλη την Ελλάδα ότι ήρθε η ώρα για την μεγάλη επανάσταση. Ένα μεγάλο μπράβο στους καλαβριτινούς αδελφούς μας και μην ξεχνάμε τα Καλάβρητα, τόπος μαρτυρίου, το οποίο πάντα τιμούμε τη μνήμη. Ζήτω η Ελλάδα!
το 1931 κοντά μας στους αγώνες founded in Atlanta το 1922 στη Georgia on the principles that guided its fight for civil rights and resistance against discrimination, bigotry and hatred felt at the hands of the Ku Klux Klan. AGEPA is the largest and oldest grassroots association of American citizens of Greek heritage and Hellenic with more than 400 chapters. Η οικογένεια της AGEPA με την AGEPA, τις daughters of Penelope και τα δύο junior orphans, οι sons of Pericles, 14-27 ετών και οι maids of Athena. The AGEPA Empire State District 6 of New York consists of 30 chapters and represents over 2,000 AGEPAs led by AGEPA District 6 Governor Gus Constantine, daughters of Penelope District 6 Governor Marina Patelos, and maids of Athena District 6 Governor Sofia Theodorou. AGEPA acts as a herald in our modern lives and the importance of its mission to promote the ancient Hellenic ideals of education, philanthropy, civic responsibility, community service, and volunteering. Let's give it up for Jimmy Kokoda. Ένα θερμό χειροκρότημα με όλους τους members of AGEPA. Θερμό χειροκρότημα με εκπροσώπους σε όλες τις κοινότητες, με εκπροσώπους σε όλα τα φόρουμ, πάντοτε κοντά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην AGEPA. A big thank you to AGEPA for all it does. The most influential of orders in the United States of America. Και το Delphi Chapter 25, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η AGEPA. Κωνσταντίνος Κάσης και βέβαια το Κέψτερ. Εμείς είναι τον πρόεδρο της κοινότητας του Κέψτερ. Να είστε πάντα καλά. And now Chapter 545 from Middletown, New York, a Hudson Odysseus AGEPA recognizing Greek independence as well as the Anatolian and Pontic genocide. Never forget. Welcome again. Δεν ξεχνάμε 52 χρόνια. The Federation of Cypriot American Organizations, President Kyriakos Papastylianou. The Federation of Cypriot American Organizations proudly salutes Greek Independence Day. Founded 75 years ago in a spirit of brotherhood and benevolence by early Greek Cypriot immigrants, the Federation continues to honor their legacy. This year, the Federation proudly celebrates its 75th anniversary, an important milestone reflecting its long-standing contribution to the community. Today, with 28 chapters across the United States, its mission remains to promote Cypriot culture, education, and community engagement, while strengthening the enduring friendship between Cyprus and the United States. 1974-2026, 52 χρόνια παράνομης κατοχής. Από το 1974 οι Τούρκοι οι οποίοι εξεδίωξαν για τόσους χιλιάδες Ελληνοκύπριους. Η Ομοσπονδία καταδικάζει με κάθε τρόπο τη συνεχιζόμενη κατοχή και συνεχίζει να φωνάζει για τα δικαιώματα της Κύπρου, για τα δικαιώματα στον αγώνα για απελευθέρωση και ένωση της Κύπρου, την επιστροφή των προσφύγων και την επανένωση των δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων σε σχέση πάντα με το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. This year, Cyprus holds the presidency of the Council of the European Union, highlighting its important role within the European community. And NEPALAC USA, the Federation's youth division, ages 17 to 30, connects young Cypriots across the United States through cultural, educational, and professional initiatives while fostering identity, leadership, and awareness of the Cyprus issue.
Δεν ξεχνάμε Turkish troops out of Cyprus. Participating chapter members of the Cyprus Federation marching today. The Pan-Cypriot Association of America, President Philip Christopher. Founded in 1975, the Pan-Cypriot Association plays a leading role in advocating for Cyprus on a national level while preserving Cypriot heritage and traditions across its divisions. The Pan-Cypriot Association remains committed to the struggle for a free and united Cyprus, advocating for the return of refugees and the protection of human rights. Pan-Cypriot Dance Division of New York with the Children's Dance Group, showcasing the richness of Cypriot culture through traditional dance while inspiring younger generations to connect with and preserve their heritage. Pan-Cypriot Cultural Division and Choir, dedicated to preserving and promoting Cypriot traditions through music, cultural events, and performances that celebrate Hellenic heritage. Pan-Cypriot Women's Initiative Network, empowering women through leadership, philanthropy, and community engagement while supporting meaningful initiatives within the Cypriot American community. New York's Pan-Cypriot Freedom Soccer Club is one of New York City's most historic soccer clubs, proudly crowned 2024 National Amateur Club champion, continuing a legacy of excellence and community pride. Η Ασκάτα, η οποία πάντα στην πρώτη γραμμή κοντά μας, και ένα μεγάλο μπράβο. The Ascot Association of America, established in 1934, one of the oldest Cypriot associations in the United States, dedicated to preserving the traditions and strong community ties of the village of Ascata. NYC in America, founded in 1924, among the earliest Cypriot organizations in the United States, dedicated to preserving the heritage of the Gada. Η Καλαμαζός, η οποία πέρασε, είναι μπροστά από τους επιστήμους. Η Λαμπούσα, μπροστά μας, καλώς ήρθατε. Ζήτω η Κύπρος, Κύπρος και Ελλάδα πάντα μαζί είναι ένα. Είμαστε όλοι Έλληνες. Founded in 1937 by immigrants from Carabas and Lapithos in the Kyrenia district, Lampusa represents a strong community of families, many of them are refugees. Κατεχόμενος υποκλήσεις. Και βέβαια όλες οι κατεχόμενες περιοχές αγωνιζόμαστε για την απελευθέρωσή τους. Περιμένουμε εκείνη τη μέρα. New Jersey Cypriot Association Salamis, founded in 1993, bringing together younger generations to promote cultural identity, community involvement, and advocacy for Cyprus. Ένωση Κυπρίων Αμερικής με παραδοσιακές στολές. Cyprus U.S. Chamber of Commerce and Cypriot Young Professionals, established in 1997, promoting trade, investment, and professional networking between Cyprus and the United States. The president, Commemorative, and all the Cypriot young professionals salute the Greek Independence Day. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Κύπρος, ζήτω η Αμερική. Wait for the next flow. We will be taking a short break to the band from Greece. Ο Φίλιπ Κρίστοφερ πάντα με την Τσέκα, το Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα, με τον αγώνα για μια Κύπρο που δεν ξεχνάμε. Κύριε Κρίστοφερ, ο αγώνας ξεκίνησε πάντα. And we're going to gather Philharmonic from Kekina. Και πριν να πάμε στην Κερίνια, αγωνιζόμαστε. Ζήτω η Κύπρος, ζήτω η Ελλάδα. Mr. Philip Christopher is here with us too. And the Philharmonic from Kekina approaches
before the coming of the next vote. Ακολουθούν το άρμα της Ανατολικής Περιφέρειας της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής και μέλη των διοικητικών συμβουλίων καθώς και αντιπροσωπείες των τριών συλλόγων με επικεφαλής τον κυβερνήτη Ανατολικής Περιφέρειας Χρυστοφρουνά και τους προέδρους του Γέρου του Μοριά Γιάννη Ταμπάκη, της επαρχίας Κινουρίας Νικόλαο Κοντολέων και της Ραδινάς Γιώργο Ξερακιά. Και φέτος παρέλαβε μαζί μας η νέα πρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής Ευαγγελία Σουρούνη από το Σικάγο και μαζί της σύζωμη η ανώτατη διοίκηση της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής. The Arcadians, sons and daughters of the heroes of 1821. Kalmanos Kolokotronis, the commander-in-chief of the Greek War of Independence, and his picture dominates the float of the Eastern District of the PFA and the Arcadia Societies of New York. Yeros του Μοριά, επαρχία Κινουρίας and Athena. Ο Yeros του Μοριά και η Παναρκαδική Ομοσπονδία in New York, and they have reached a very, very heavily involved program for patriotic and philanthropic events. Γεια σου Νίκο Κοντολέων, Κινουρία, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω οι Αρκάδες, ζήτω η Αρκαδία. And now, ladies and gentlemen, the Cretan Societies. Αυτή τη στιγμή περνάνε οι κριτικοί σύλλογοι Ομόνια, Μήνος, κριτική φιλοξενία, η κριτική αδελφότητα του Μπρούκλιν, το γυναικείο τμήμα της αδελφότητας του Μπρούκλιν, η Πασιφάη και τα Λευκά Όρη, περήφανοι απόγονοι του Δημοκράτη Ελευθερίου Βενιζέλου, πιστοί στην αρχή της δημοκρατίας και περήφανοι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων που πρώτοι μίλησαν και πρώτοι δίδαξαν τον κόσμο την αξία και τις αρχές της δημοκρατίας. Και βέβαια δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι κριτικοί χοροί. And now the societies, Omonia, Minos, Cretan Philoxenia, the Cretan Brotherhood of Brooklyn, the Women's Division of the Brotherhood of Brooklyn, Pasiphae and the White Mountains, proud descendants of the Democrat Eleftherios Venizelos, proud in their beginnings and values for democracy, and proud to be the descendants of the ancient Greeks who first spoke and taught to the world the values of democracy. And of course, we can do nothing without a Cretan dance, and here we are.
Κρήτη! Long live Crete! Η Κρήτη που γιορτάζει και το κύπελλο Ελλάδος! Crete, the mother of civilization! Crete, the mother of democracy! Crete, the mother of heroism in Greece! Τα κρητικόπουλα κάθε ηλικίας περνάνε από μπροστά μας και όλοι εργαζόμαστε για αυτά τα παιδιά, για αυτή την νεολαία. Θερμά συγχαρητήρια στους κριτικούς που πάντα κρατάνε την παράδοση, τη γλώσσα και την ταυτότητά μας. And how about a round of applause for the young members of the societies who are here in large numbers, the men and women of the future. Και ένα άρμα γεμάτο με τα παιδιά. Γεια σου Στέλιο Στρουπάκη. Γεια σου μουστάκια. Κρητικόπουλα κάθε ηλικίας. Let's not forget El Greco, Kazantzakis, Venizelos. Are marching with us here. The proud ladies in the front. Και μην ξεχνάμε τη συμμετοχή των Κρητών στον αγώνα της Μακεδονίας. Πόσους Μακεδονομάχους έβγαλαν και πώς πάλεψαν για την πατρίδα μας όπου και αν χρειάστηκε. Ζήτω η Κρήτη! Ζήτω η Κρήτη! Ζήτω οι Λεβέντες! Let's not forget the Cretan struggle, which also fought for generations for the independence of Crete and finally the union with Greece. And the Macedonian struggle, which the Cretans fully committed to. Oh, no, let it cut it. Και ακολουθεί το Hellenic Medical Society, το οποίο ιδρύθηκε το 1936 με ιδρυτικό μέλος τον μεγάλο Γεώργιο Παπα-Νικολάου και βέβαια ένα μεγάλο μπράβο σε όλους όσους συμμετέχουν, ο γιατρός ο Αντώνης ο Γάσπαρης, ο πρόεδρος και όλοι οι γιατροί. Σας ευχαριστούμε, ο πρώην πρόεδρος ο Γιώργος ο Γιακέας, ένα μεγάλο ευχαριστούμε σε όλους σας. Ζήτω οι γιατροί μας, ζήτω οι επιστήμονες και όλα όσα κάνετε. 90 years strong and still making house calls. The Hellenic Medical Society marches proudly in this year's Greek parade, celebrating 90 years of healing, mentorship, community, and leadership. 9 decades in, and they're just getting started. Our doctors invite you all to be part of the next chapter of the Hellenic Medical Society. Ζήτω η Ελλάδα! And they still do house calls. Έτσι. Αχρίαστοι να είστε, αλλά πάντα στην πρώτη γραμμή. Σας ευχαριστούμε όλους. Να είστε καλά. Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η Ελλάδα. And there's the Hellenic Medical Society of New York, ladies and gentlemen, since 1936. And as Dimitri here said, let's not forget that one of the greatest doctors in American history was Dr. George Papanikolaou, the father of the Pap test. And approaching now the Hellenic Lawyers Association. The professionals are on their way. The Hellenic Lawyers Association, led by President John Zervopoulos, is the largest organization for attorneys of Hellenic descent in the United States. Its dynamic membership includes esteemed judges, government officials, corporate counsel, prosecutors, law students, and practitioners in every area of law, both domestic and international. The Hellenic Lawyers Association is dedicated to engaging and educating its members, shaping the development of law, and addressing the evolving needs of the legal profession and the public it serves. HLA strives to uphold the honor and dignity of the legal profession, promote the welfare of the community, and foster public understanding and respect for the law.
committed to celebrating the influence of Hellenism in the legal field, HLA provides mentorship to law students, offers scholarship opportunities, and cultivates the next generation of ethical and knowledgeable legal professionals. The officers, directors, and members of the HLA proudly join the Homogenia in commemorating the 205th anniversary of Greek independence and the 250th year of American independence. Zito Yelas, God bless America. Οι Έλληνες δικηγόροι όλα αυτά τα χρόνια και ολοένα και πολλαπλασιάζονται κάθε φορά και μεγαλύτερο το τμήμα των Ελλήνων δικηγόρων και ακολουθούν ο σύλλογος των Hellenic Professional Women που είναι κοντά μας, είναι ένας not-for-profit organization αφοσιωμένο στην στήριξη και στην έμπνευση των Ελληνοαμερικανίδων γυναικών σε όλα τα επαγγελματικά επίπεδα. Ένα μεγάλο μπράβο στις γυναίκες στην πρώτη γραμμή πάντα. Hellenic Professional Women is a not-for-profit organization dedicated to inspiring and supporting the advancement of Greek American women at all professional levels. HPW's mission is to foster empowerment through relationship building and programs for professional growth. HPW is committed to establishing a strong and vibrant community of Greek American professional women. Και βέβαια τώρα περνάει η κοινότητα της μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην κορώνα, πάντα κοντά μας. Ευχαριστούμε τον πατέρα Πάνο, 100 χρόνια γιορτάζουν φέτος από την ίδρυσή τους με το σχολείο, με τον Βαγγέλη τον Χατζήρογλου, τον διευθυντή του σχολείου και τον αγώνα το μεγάλο που κάνουν για τη διαιώνιση της ελληνικής γλώσσας. For 1 century, the Greek Orthodox community of Transfiguration in Corona has been striving to serve Christ, Orthodoxy, the Hellenic ideals, and the Greek language. This historic community celebrates its centennial, proudly marching before you today under the spiritual guidance of the Very Reverend Father Chrysostomos Panos, the Parish Council, Greek Saturday School, the Orthodox Society, and tribute. Φέτος τα 100 χρόνια που συμπληρώνει η κοινότητα, 100 χρόνια και ευχόμαστε και τα άλλα 100, πάντα με επιτυχίες. Χρόνια πολλά, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η κορώνα. Church from the west side of New York City, 134 years old. Oldest church in New York City, started in 1892. Also known as the Evangelismos with Fathers Sotirios, Michalatos, and Presbytera Kathy and their 2 little girls. The president of the parish council is Iris Benaki. And Dean Angelenko. Και βέβαια το εμβληματικό σχολείο, η μεγάλη κοινότητα του Αγίου Δημητρίου. Ο Άγιος Δημήτριος, το διαμάτι, το κόσμημα της ομογένειας του ελληνισμού, με τη μεγάλη προσπάθεια για τη διατήρηση αυτής της όλης επιχείρησης
να κρατάμε τη γλώσσα μας ζωντανή και την ταυτότητά μας με ενθουσιασμό και περηφάνεια. Παρελάβει η ιστορική κοινότητα του καθεδρικού ναού του Αγίου Δημητρίου Αυτορίας για 99 χρόνια, στηρίζοντας την πολιτιστική παράδοση, την ελληνορθόδοξη παιδεία, κρατώντας ψηλά τα ελληνικά ιδεώδη. Φάρμος Ορθοδοξίας είναι ο Άγιος Δημήτριος στην Αυτόρια. Παρελάβει το αξιοσέβαστο ιερατείο με επικεφαλής τον ιερατικός προϊστάμενο, πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ανάργυρο Σταυρόπουλο, μαζί με τον εφημέριο της κοινότητας Αρχιμανδρίτη πατέρα Πέτρο Γκόμες και τα ιερόπαιδα της κοινότητας. Ακολουθεί ο πρόεδρος της κοινότητας, ο ένας και μοναδικός Νίκος Παπαϊωάννου, πάντα με την παραδοσιακή στολή, και βέβαια οι μελλοντικές γενιές πρέπει να συνεχίσουν το θεάρεστο έργο της κοινότητας και να είναι σίγουρες ότι η κοινότητα του Αγίου Δημητρίου θα έχει πάντα την πόρτα ανοιχτή σε όλη την ομογένεια. Παρελάβει και η τριλόπτωχος αδελφό της του καθεδρικού ναού, κυρίες με υψηλό φρόνημα προσφοράς, δυναμικές παρουσίες που επιτελούν το θεάρεστο έργο τους με αφοσίωση και βαθιά αγάπη για τον ασθενή, τον ταλαιπωρημένο και τον ηλικιωμένο. Ο Άγιος Δημήτριος, που μπορεί να πέρασε κουρδούνες όπως είμαστε όλοι στο πλευρό του Αγίου Δημητρίου. Ζήτω ο Άγιος Δημήτριος! Ζήτω η νεολαία, ζήτω η εκπαιδευτική μας, η διεύθυνση των σχολείων, οι δάσκαλοι, ζήτω τα παιδιά μας, τα οποία κοιτούν στο σχολείο του Αγίου Δημητρίου. And let's give a round of applause for St. Demetrius Cathedral in Astoria. One of the most prestigious schools of the Greek community and in New York City, with many achievements to show for it. Some of the greatest schools open their doors to the students of St. Demetrius. Rich in the traditions of the Greek heritage and, of course, the Greek Orthodox religion, St. Demetrius, a prime example of what he calls its slogan, which means always excelling. And the St. Demetrius Greek American Day School is also here with its Parent-Teacher Association. Ένα χειροκρότημα για τους γονείς, ένα χειροκρότημα για τους εκπαιδευτικούς. The parents who do so much for those kids to get them up early in the morning, make sure they get to class, and make sure they pass their classes and do well. Oh, the parents are forgotten so many times. Ελληνικό απογευματινό σχολείο Αγίου Δημητρίου, έτος ίδρυσης 1927. Let's make some noise, ελάτε να κάνουμε θόρυβο. Και ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η Ελλάδα! Ένα θερμό χειροκρότημα για τους μαθητές και τους δασκάλους και τους γονείς του απογευματινού σχολείου του Αγίου Δημητρίου Αστόρια. Ελεύθερη Κύπρος! Ζήτω η Ελλάδα! God bless America! And let's not forget St. Catherine and St. George. And the Boy Scouts of St. Demetrius. Troop 23. Troop 23. Great to have the Boy Scouts. I'm an Eagle myself. All the best, gentlemen. Thank you so much for keeping the faith and being here. And now, Brookville, New York Parish of Greek Orthodox Church of the Holy Resurrection. Κοινότητα της Brookville. Με ιερατικός προϊστάμενο τον πατέρα Παντελεήμωνα Παπαδόπουλο. Ένα θερμό χειροκρότημα. The Holy Resurrection Greek Orthodox Church, located in Brookville, New York, proudly represents a vibrant and growing community on the North Shore of Long Island, deeply rooted in their Orthodox faith and Hellenic heritage. Led by Proto-Presbyter
Pantelimon Papadopoulos and Parish Council President Bobby Sirakidis, together with the same pastors, Philoctomos President Maria Vaniotis, Holy Resurrection proudly marches today with representatives from all religions. Celebrating its 50th anniversary this year! Congratulations to a great dynamic parish consisting of over 700 families, cultivating and promoting youth ministries, which include the largest Greek school on Long Island, 250 students plus, a religious education program consisting of over 175 students, athletic program of about how many? 14 basketball teams, 3 volleyball teams, Little Angels, Hope, Joy, Junior Goya, Spirited Seniors, St. Eustatios Men's Group, St. Keith's Nursery School, and more. Congratulations, Holy Resurrection. Και βέβαια το Holy Resurrection με 14 ομάδες μπάσκετ, με παιδιά στο Greek Orthodox Basketball League. Θερμά συγχαρητήρια, ένα μεγάλο μπράβο. Let's make some noise, guys. Be successful. Μοναδική κοινότητα με σχολεία, με ομάδες και με μεγάλη δραστηριότητα. Ένα θερμόφιλο πρώτο Και ακολουθεί η κοινότητα της Ζωοδόχου Πηγής και το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο, δύο από τα πρώτα ελληνοορθόδοξα ιδρύματα σε αυτή τη χώρα. Και τα δύο συνυπάρχουν πάνω από 114 έτη και συνεχίζουν να μεγαλώνουν και να εξυπηρετούν τις ανάγκες της ελληνικής κοινότητας του Bronx. Τα προγράμματα της Εκκλησίας υπό την επιμέλεια του πατρός Βασιλείου Λούρου και του Κοινοτικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν καταπληκτικά προγράμματα νεολαίας ζωή, γκόγια, ιερόπαιδες, ομάδες μπάσκετ, κατοικητικό σχολείο, φιλόπτωχο, πρόγραμμα ηλικιωμένων, ΑΚΕΠΑ και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων. CP, Zonova's Piggy Church and the Greek American Institute, two of the oldest Greek Orthodox establishments in this country, and both continue to grow and serve the needs of the Greek community in the Bronx. CP, led by the beloved Christ-Honored Ikonomos Vasilios Louros, is the cornerstone of the faith in the North Bronx, with Goya, Little Angels, Sunday School, and basketball teams for all ages. It continues to grow and provide the faith to this great community. And let's not forget the Greek American Institute under the principalship of Mrs. Konstantina Papasefano. Ένα θερμόφιλο πρότυπο για μια από τις πιο ιστορικές και δυναμικές κοινότητες, την κοινότητα της Ζωοδόχου Πηγής του Bronx. And let's not forget, the Greek American Institute of 1912 celebrates 113 years. Fantastic. Congratulations indeed. Η Πανικαριακή Αδελφότητα Αμερικής Ίκαρος, μία από τις αρχαιότερες και πιο διαχρονικές οργανώσεις του ελληνισμού της διασποράς, με έτος ίδρυσης το 1903 από πρωτοπόρους μετανάστες, ένα νησί γνωστό ως μία από τις μπλε ζώνες του κόσμου. Σήμερα παρελάβει μαζί μας και το τμήμα Πανδίκη. Η αδελφότητα γιορτάζει 123 χρόνια ζωής με πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις στην Αμερική, στο Καναδά και φυσικά στην αγαπημένη μας Ικαρία. Ελεύθερη Κύπρος, ζήτω η ελευθερία, ζήτω η Ελλάδα. Και βέβαια, ζητήθηκε πολλά χρόνια, θα σας φέρουμε πολλά χρόνια σήμερα. Ζήτω η Ικαρία!
Launching today is the New York chapter of NYC, celebrating the 123rd anniversary of its founding. Hey, good, good. The cameras? Oh wow, nice. Beautiful island, some of the most beautiful. Yeah, it's going live. Are you also doing live? Yes. You're doing it vertical, right? Yeah. Great. How long have you been doing live? About a year now. You have good number. Oh, pretty. It's just been going up. What's your channel? Beto New York. Oh, you want me to put that in? Got it? και προφορά στην ομογένεια, οργανωμένη με εκκλησιαστική επιτροπή στη διοίκηση και με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο για τους αναξιοπαθούντες. Η Ιερά Πατριαρχική Μονή με το ελληνικό της σχολείο, που πολλά Ελληνόπουλα μέχρι και τώρα διδάσκονται την ελληνική γλώσσα, την ελληνική κληρονομιά, την ελληνική ιστορία, την Ορθοδοξία. Ζήτω η 25η Μαρτίου, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ζήτω η ομογένεια. And now St. Enrique of Alando Astoria, accompanied by St. Nicholas and Marina, St. Ignatius of I'll show you that. and the Ayanari, the Holy Mercenaries of Greenport. Oh, nice. That's the yes for you. New York Hopper. New York Hopper, NY Hopper. What's your channel? Beto, Albert. My name is Alberto. I just go for Beto, New York. Okay. Beto, New York. Put a comment on that. Put your channel name on my. Okay. Yeah. When you get a chance. η φιλόξενος αδελφότητα, τα μέλη του κύκλου μελέτης Αγίας Γραφής και όλοι οι ενορίτες αναπονούν «Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η 25η Μαρτίου!» The historic and dynamic community of St. Demetrios, Jamaica was founded in 1927. The Reverend Constantinos Kaloglidis, the president of the parish council, Constantine Dukas, the members of the parish council, the principal, Mr. Apostolos Koutas, That's the one, right? of the Greek American You got it? Yeah, I'm trying to connect this one to my husband. Joy, Hope, the Greek Dance Group, the Philosophical Society, the Bible Study Group, and all the members of the community honor I our just Greek started heritage. like 6 months ago. Zito I started 6 months ago. Oh, okay. But it's going okay. It's going And as we wait for the next group, You need any help, let me know. watch the drone, keeping Yeah, a watchful thanks, eye here. Yeah, text me. Watch the drone. And ladies and gentlemen, coming up You next, getting YouTube on this? founded in Yeah, I'm getting YouTube, but what is your 1905, number? the Thessalian Your Brotherhood at You can just put it Asclepios, here. and the ladies and daughters of Thessaly, proudly continuing its preservation of its rich heritage and deep Want my roots in number? Astoria, Yeah, your number, so I can text you. alongside the ladies and daughters of Thessalia. Leading the organization with pride are Presidents Haralabos Telalis and Bagona Maroulis. Ιδρυθήσα το 1905, ο Σύλλογος Θεσσαλική Αδελφότητας Κηπιός συνεχίζει με υπερηφάνεια να διατηρεί την πλούσια κληρονομιά και τις βαθιές ρίζες στην Αστόρια δίπλα στις κυρίες και τις κυρίες και τις κόρες της Θεσσαλίας. Okay. Anything, let me know. Of course, I would love to connect with you. Sure. Ζήτω η Θεσσαλία! Ζήτω η Θεσσαλία! Με τις σημαίες του αγώνα και με τις παραδοσιακές στολές, μια Θεσσαλία γεμάτη ιστορία, γεμάτη παράδοση και στη Νέα Υόρκη βεβαίως. And on the float, a symbol of Meteora, one of the most beautiful monastic sites in the world, known for its high cliffs and its daring
Hey. Και βέβαια το άρμα των Θεσσαλών, τα μετέωρα εμβληματικά πάντοτε, πάντα κοντά μας στη Θεσσαλή. Ο Σύλλογος Ασκήπιος, έτος ίδρυσης 1905, με τους ήρωες βεβαίως, με τον Ρίκα Φλεραίο, συγχαρητήρια και συνεχίζουμε. And now the historic parish of Saints Constantine and Helen, Jackson Heights! Marching by, along with their parish priests, the Melachos Vigelos Apostolos Hasakis. There's Father Hasakis Kalusindate. The parish council, the Pilotnos, the Greek school, and all parishioners are proud to support the message of this year's Greek parade. Greece, the birthplace of democracy and a strategic ally of the United States of America. Welcome, St. Constantine and Helen. Sito. Προελάβει η ιστορική κοινότητα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Jackson Heights, ο προϊστάμενος πρώτος πρεσβύτερος Απόστολος Χατσάπης με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, τη Φιλόμτωχο, το Ελληνικό Σχολείο, το Κατηχητικό και όλοι οι ενορίτες στηρίζουν το σύνθημα της φετινής ελληνικής παρέλασης Ελλάδα, η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία. Και βεβαίως ο Σύλλογος Κοντίος Κομινή με έντος ίδρυσης το 1963 συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο Bohemian Hall στην Αστόρια και από τότε είναι στην πρώτη σειρά των εθνικών θεμάτων. The body and society Comini, the body of the Holy Institution Pandemia Sunala, the body and society Bondos of Norwalk, all representing the body and society. Βεβαίως μαζί μας η πρώτη Παγκοσμιακή Ομοσπονδία Αμερικής, Παγκοσμιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά Πρόεδρος Μιλτιάδης Τσαφαρίδης, Πρωτιακός Σύλλογος Πόντος Νόρμολ, Πρωτιακός Σύλλογος Κομμουνίας Υόρκης, Ηρώδημα Παναγία Σιμελά, Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Νόρμολ, Αγίου Γεωργίου με τον πατέρα Νικόλαο και βεβαίως μια κοινότητα εκεί στο Νόρμολ με όλους τους τεμέτερους. Ζήτω ο Πόντος, ζήτω ο αγώνας για αναγνώριση της γενοκτονίας. Με καμάρι και περιφάλεια η μεγαλώνυμη κοινότητα Αγίου Νικολάου Πλάση από το 1955 δίνει δυναμικά το παρόν στα ομογενειακά δρόμενα. Με το Ινδονήσιο Σχολείο, Βασίλειος Πυρόπουλος, το Ελληνικό Σχολείο, τη Χελένη Ορθοδοξία Academy, Στέφανος και Αρετή Τσερπελή, το Προνηπιαγωγείο, Γεώργιος και Ευλαβία του Λαβέρη, το Κατηχητικό Σχολείο, τα δυναμικά τμήματα νεολαίας και προσκόπων με τις αθλητικές ομάδες, τη Φιλόμτωχο και το Σύλλογο Ανδρών και τις πολλές οργανώσεις, το Κοινοτικό Συμβούλιο, τις σχολικές επιτροπές και τους συλλόγους γονέων και δασκάλων υπό την πνευματική καθοδήγηση των ιερέων της και τη συνετή προϊσταμενία του πρωτοπρεσβυτέρου Παύλου Καλέστη, ξέρει να γράφει χρυσές σελίδες στο βιβλίο της Ομογένειας. Ladies and gentlemen, once again, the parish of St. Nicholas of Flushing. And we have here one of the ladies below.
Congratulations, students. Keep up the good work. Αριστίδης Γαρίδης, βεβαίως ο ιερατικός προϊστάμενος, ο πατέρας Αριστίδης. Ο πατέρας Αριστίδης, ζήτω Άγιος Νικόλαος. Ελάτε να κάνουμε χώρημα. Ζήτω Άγιος Νικόλαος. That's right. Ζήτω τα παιδιά μας. Γεια σου κύριο Βλαχογιάννη. Πάντα όλα κρατώντας από μια ελληνική σημαία. Νιώθουμε περήφανοι για αυτά τα παιδιά, για αυτή την νεολαία, για τους εκπαιδευτικούς μας. Ζήτω οι Έλληνες δασκάλοι και οι Ελληνίδες δασκάλες. And the PTA is here as Το well. σχολείο μας. Parent Teachers Association. Να είστε καλά. Ευχαριστώ ο κύριος. And the Boy Scouts of America, Troop 268. Proudly marching with their flags. Are there any Eagle Scouts among you? Yes. 7. Wonderful. Congratulations, guys. And now, my parish is coming. This is the community of Whitestone, Holy Cross. The Holy Cross Spring Orthodox Community of Whitestone is proud to participate in the Greek Independence Day Parade, having just finished 50-year celebration. 50 years at Whitestone. The community is represented by parish priest Father Nikolaos Paros, the parish council, the ladies Philopoulos, the Greek American school teachers and students, the Stars Academy preschool teachers and students, Sunday school teachers and students, the PTA, Goya, Junior Goya, Joy, Hope, Girl Scouts, Bible study and members of the parish. Whitestone, the place to be at, with energy, dynamic activities, a dedicated staff of people who work each year for the festival, and on every day, there's Father Nicolas Paras, a very great example of a churchman who leads his parish throughout all things. Congratulations, Whitestone! Give it up for Whitestone! Η κοινότητα του Τιμίου Σταυρού στο Whitestone, μια κοινότητα ιστορική, μια κοινότητα με πολλή νεολαία και μια κοινότητα η οποία σήκωσε και κύπελα στο μπάσκετ, στο Greek Orthodox Basketball και μια συγχαρητήρια. Let's hear for the basketball team! Absolutely. Η νεολαία και τα μάτια μας. Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η ομογένεια και ζήτω η Κύπρος! The holy metropolis of the genuine Orthodox Christians of America, under His Eminence Metropolitan Demetrius of America, is centered at the Cathedral of St. Magella in Astoria, New York. Metropolitan Demetrius continues the work begun by Bishop Paul and Bishop Petros by blessed memory, which includes the founding of the cathedral in 1954 and the parish church of St. Isodoros in Bethpage, Long Island in 1974. Here kept unchanged the traditions of the Please Holy do Father subscribe for my encouragement. Helps me and my channel to bring you more and more live coverages. Η Ιερά Μητρόπολης των Γνησίων Ορθοδόξων Αμερικής με κέντρο την Εκκλησία της Αγίας Μαρκέλας στην Αστόρια και με Μητροπολίτη τον Σεβασμιότατο Δημήτριο συνεχίζει το έργο του Επισκόπου Παύλου και του Αειλίστου ιδρυτή της Επισκόπης. Τι θα κάνετε! Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω το Συνομιλίου! The King of Association! Λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος! The King of Association!
Delegations of American Canada with President Dimitris Kalapatis. Ζήτω η Ελλάδα μας! Ζήτω η ελληνική Ορθοδοξία! Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω το έθνος! Λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος! Οι γιώτες όλοι ενωμένοι στη χαρά. Ζήτω η Κύρος! Η Κύρος, το ακριτικό νησί του Αιγαίου, από τα πρώτα στον αναφέροντα ήλιο, το ειρηνικό νησί που προβάλλει απόψα προφύλαξη στο Αιγαίο, το νησί του Ορίνου, το νησί του Κοραή, του Τσιχάρη, του Αμάρτου και του Διοδοκά. Η Κύρος είναι αυτοκρατούσα, πρώτη στους πολέμους, πρώτη με τα ψαρά και την εθνούσα, με τους καπετάνους που μεταφέρουν την ελληνική σημαία στα πέρατα του κόσμου. Τα αρχαιακά σωματεία δυναμικά συμμετέχουν στο μοναδικό γεγονός αυταπάρνησης και αυτοθυσίας. Οι ήρωες Κανάρης και Πυπίνος και τα νιάτα μας εδώ μπροστά στο μέλλον της φυλής μας. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος, ζήτω η Κύρος! Long live Kyrgyz, long live Greece. Ένα θερμόκυρο πρότυμα I really appreciate all of you joining in. του Μπρούκλιν, τον Άγιο Κωνσταντίνο και Ελένη, με το σχολείο Αγγίλιος Φράγκης. Η Αγία Τριάδα του Λογάια, οι τρεις ιεράρχες, η κοινότητα του Τιμίου Σταυρού. And now let's move on to the oldest and most historic Greek Orthodox communities. Saint Constantine in Helen of Brooklyn, established in 1913, the first Greek Orthodox church outside of Manhattan, founded by a small but growing Greek community that arrived in the late 1800s. Today it stands as the historic cathedral of Brooklyn. Leading the cathedral is the dean, Father Matthias Constantinis, alongside Board of Trustees, President Dean Paravalos. Following the cathedral is its crown jewel, the Evangelical School, one of the highest rated and most thriving Greek Orthodox parochial schools in the country. Led by Fun School, led by Principal Theodore Tasulas. Ένα θερμόκυρο πρότυμα για το σχολείο Αγγίλιος Φράγκης, την ιστορική κοινότητα του καθεδρικού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Μπρούκλιν. And the 2024 Blue Ribbon School, the prestigious honor award of the U.S. Department of Education to only the top school in the nation, recognizing the best of academic achievement. And is also Ένα θερμόκυρο πρότυμα για το καθεδρικό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Μπρούκλιν, με επικεφαλής ιεραρχικό προϊστάμενο των Πατέρων τον πρόεδρο και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου και το σχολείο Αγγίλιος Φράγκης, βραβευμένο με το Blue Ribbon Award 2024. Με επικεφαλής τον κύριο Θεόδωρο Κασούλα και την Παναγιώτα Λιλικάκη. Congratulations to Ace Baptist, the Blue Ribbon School. A prime of Greek achievement. Followed by the Park Ridge High School Marching Band from New Jersey. The Marching Owls. You're going to begin.
το πρόεδρο της κοινότητας Αντώνιο Βρύκο και το Συμβούλιο Υπηρόπτωχος, το αδελφάτο της Αγίας Βαγγέλας, η νεολαία της κοινότητας Home, Joy και Junior και Senior Κόκια και το Σωτήριος Έλληνας που προσφέρει νερσερί και προνηπιαγωγείο. Ζήτω το Brooklyn! Μακεδονία ξακουστεί, του Αλεξάνδρου η χώρα, ζήτω η Μακεδονία, Ζήτω η Μακεδονία! Ζήτω η Ελλάδα! ζήτω η Κύπρος, ελεύθερη Κύπρος. And now the Hellenic Classical Charter Schools. Proving once again that Greek education and language is a critical part of being human. Charlie Kepler-Nigas, good to see you. Congratulations to the Charter School, the Hellenic Classical School. First chapter, the first Hellenic Charter School in New York. Oh, a marching band. The Hellenic Charter School marching band. Let's give a round of applause. Students to promote Hellenism. The Hellenic Classical Charter Schools are proud of what the school represents and eager to promote Greek language and culture to all the children. HCCS is one of the first charter schools approved to start a universal pre-K program and is also part of the ERK for middle school students. Congratulations to the Hellenic Classical Charter School. Ακολουθεί η κοινότητα του Τιμίου Σταυρού στο Bay Ridge του Brooklyn με τον πατέρα Γεράσιμο μακρύ και βέβαια στο Brooklyn με μια πολύ μεγάλη παρουσία και φέτος ζήτω η Ελλάδα! The Holy Cross Greek Orthodox Church of Brooklyn, New York. My first parish, the largest Greek Orthodox community of Brooklyn, a center of Hellenism culture and spiritual fulfillment. Striving for 50 years, more than 50 years. Leading the way is the color guard for Boy Scout Troop 715, with Scoutmaster Lucas Hernandez. Και με τη φιλόφτωχο, με την κυρία Ελένη Σαρά, με το πολύ σημαντικό έργο, με τη δήμαρχο της Λίμνου, η οποία μας επισκέπτεται, με τις κυρίες της φιλοκτόχου, με έργο και όντως στην Αμερική και στην Ελλάδα. Ένα μεγάλο μπράβο. Ζήτω το Brooklyn. Leading the church is Father Gerasimos Makris, also with the parish council led by President Maria Monunis, and the ladies bureau is led by President Ellen Saras. Και το σχολείο Δημήτριος και Γεωργία Καλοητή. The students of the Demetrius and Georgia Kennedy School, led by Principal Frederick Tana, an outstanding Greek American elementary and middle school, with classes from nursery through 8th grade, fostering a wonderful Orthodox Christian education environment with a vigorous the DCK school has been teaching for over 12 years, and in science citywide, we're bringing for excellence. That's awesome. Congratulations, Holy Cross. Congratulations to Bay Ridge, Brooklyn.
ladies, Dennis Park is my first former. Dimitri Kamaras, we know him very well. The Three Hierarchs Parish is the second oldest community. Three Hierarchs was named by Archbishop Alexander in 1922, the result of the effort of three laymen from the southern part of Brooklyn. These three appealed on behalf of the immigrant labor community to establish a new church community to be located in Brooklyn and the Coney Island area. The three businessmen who appealed to Archbishop Alexander were Basilio, Ioannis, and Gregorio. Three Hierarchs is a prophetic church community that extends its hospitality to all who embrace Orthodoxy and is among the church for newly arrived immigrants from Russia, Georgia, Ukraine, and Armenia. It is a reflection of the Holy See of Constantinople, preaching. And now, right here before us is the Holy Trinity community of Staten Island. Η κοινότητα της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Νικολάου με τον πατέρα Βασίλειο Αποστολίδη με πάνω από 700 οικογένειες όλοι μαζί σήμερα, το Paris Council, η Φιλόκτοχος, το PTO, η Γκόγια, Τζίνιο Γκόγια, Τζόι και Lenny Thatcher στο ελληνικό σχολείο, το Κυριακάτικο σχολείο, τα Altar Boys, το Pacifian Association, Aphrodite of Staten Island και η ΕΚΕΠΑ. Ζήτω το Staten Island! Ζήτω η Ελλάδα! And now the Greek School of Plato of Brooklyn, New York is marching before us. The Greek School of Plato was founded in 1977 in Brooklyn, specializing in a thorough Greek education in language and culture, music and dance. The Greek School of Plato represents the very best in the community. There's good to see you here. The Greek School of Plato, with its band, the first band to perform on Fifth Avenue in the 1970s, a trendsetter, a pioneer. The first to wear their uniforms, the white uniform, with the symbol of the Greek School of Plato on the lapel. The proud parents support them. Στη Σοφία, στον Μπάμπη, είναι τα παιδιά που είναι τα δικά μας παιδιά. Τα παιδιά τα οποία θα στηρίξουμε και ξέρω πόσο πολύ και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο κ. Δεπιδοπόλος, στηρίζει τα παιδιά με ιδιαίτερες ικανότητες. Μπράβο και ζήτω η Ελλάδα! Μπράβο παιδιά! Let's shine! The Archangel Michael Church Special Abilities Ministry. We are thrilled to present the Archdiocese District of America's Special Needs Ministry established by Archangel Michael Greek Orthodox Church. The Archangel Mike Greek Orthodox Church has a unique special needs ministry
that has been supported by the Archdiocese with the intent to reach out to Orthodox Christians with intellectual and developmental disabilities and integrate them into the fabric of parish life. Let's give a round of applause for Leica Davey, and now the Archangel Michael as well. Ένα θερμό χειροκρότημα για την κοινότητα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και από τις δυναμικές κοινότητες στο Fort Washington. The dream of a Greek Orthodox Church being built on the North Shore began in the 1970s with mainly Greek Orthodox families in Manhasset. Nine families began a quest looking for a church or property to buy. And in October of 1980, a church was purchased in Roslyn Heights. The following of the first presidents, the Father Stianu, Father Carlutzas, Father Mitopoulos, and Father Strutas. The current first nominus is Father John Lardis, the dynamic Father Lardis. And the current assistant clergy is Father Nicholas Takaraki. The miracle of the Archangel Michael community and its many-year history, at least 4 decades, is a tremendous witness to the power of the Holy Spirit in our hearts and souls in Christ. One of the most dynamic parishes in the New York City and tri-state area. Archangel Michael, many years to you. Ένα θερμό χειροκρότημα για την δυναμική κοινότητα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Brooklyn. And the scouts, let's not forget them. Yes, the Archangel Michael, Church Goya, the Goya Young Adults. Σύντο η Ελλάδα. Σύντο. Και με την Δήμητρα Βαρσάνη στο σχολείο της κοινότητας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ένα μεγάλο μπράβο. Σύντο το Archangel Michael, παιδιά. Θερμά συγχαρητήρια. Και η κοινότητα του Holy Cross, το Greek School, στο Middle South της Νέας Υόρκης. Σύντο η Ελλάδα. Σύντο η Ορθοδοξία. Με τον πατέρα τον νόμο Χρήστοφο Ευκαλέο, ιερατικός προϊστάμενο. Ladies and gentlemen, get ready because here they come, traveling all the way from Montreal, Canada. We're the Socrates of Austin School Concord. The school is made up of 5 campuses, from preschool to high school, and in the heart and soul of the Greek community of Greater Montreal. It is known for its commitment to excellence, offering students a good education in French, Greek, and English, alongside extracurricular activities, poster fire, swimming, and today, Ένα θερμό χειροκρότημα για την κοινότητα του Montreal. Ladies and gentlemen, please welcome Nation Day Parade Incorporated as they proudly join in today's Greek Independence Day Parade. Today we celebrate the shared values of freedom, independence, and unity. 80 was the first nation to recognize Greece as a sovereign nation during its vice liberation. President Jean-Pierre Boyer, historic message was to the citizens of Greece, affirm their bonds, as Haiti sent 2,500 copies each sold. The first event is going for outside between Haiti and Greece, because Greece
Merci, vive la paix et vive la liberté. Et vive toute cette ouverture et des amis et les autres. Merci beaucoup. Η ΑΕΤ η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την ελληνική επανάσταση, η ΑΕΤ η οποία έστειλε βοήθεια που μπορεί να μην έφτασε ποτέ, όπως για πάντα θα είμαστε γνώμονες. Merci beaucoup. Σας ευχαριστούμε. Thank you. Thank you. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα θερμό χειροκρότημα του Βαϊνινού. Et merci mille fois. The world musician. And the vicar of the metropolis, the very Reverend Father Nectarius, and the liaison to the Federation, Father Legas, who represents the spiritual leader of the New Jersey metropolis, His Eminence Metropolitan Apostolos. The board of the Federation consists of the following: President Dr. Panos Damianidis, Executive Vice President Despina Kolokitas, Vice President North Jersey Dimitrios Gonias, Vice President Central Jersey Dimitrios Arpotoulis, Vice President South Jersey Adam Moraitis, Vice President of Governmental Affairs Dimitri Kotolios, General Secretary Dr. Michaelis Athanasopoulos, Assistant Secretary Gary Gladianakis, Nikos Pikitos Kambakis Treasurer, Angeliki Johnny, Dr. Tom Papadimio, and Minas Antonio, members at large. Now the community of Kimisis Theotokos, hometown New Jersey. It started with a small group of devout families in 73 and has grown to over 400 families of diverse ages and backgrounds today. The vision for a Greek Orthodox church in the Bayshore area of Central Jersey was set forth by the founders of Kimisis Theotokos. We salute Greek and American independence this year, and God bless America. Kimisis Theotokos Greek Orthodox Church Hotel. My gimbal died on me, so I'm gonna park myself on that bench. What's that? I said my gimbal died on me, so I have to park myself on that bench. Oh, it died? That, yep. Ζήτω η Ελλάδα! Έτσι, ό,τι πιο όμορφο, η πιο όμορφη εικόνα. Παντού σημαίες ελληνικές. Η κοινότητα η οποία έχει το σχολείο και τους οργανισμούς Γκόγια. We're thrilled to be here with all of you today, once again, honoring and celebrating Greek Independence Day. This year, our Greek school, οι μαθητές, οι δάσκαλοι, το PTO, η Γκόγια,
οι advisors, όλοι μαζί είναι εδώ πέρα και στέλνουν το μήνυμα με θερμό χαιρετισμό για τα νεαρά παιδιά που μεγαλώνουν αγάπη για την Ελλάδα παρά την απόσταση των χιλιάδων μιλίων. Ένα όμορφο όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Η Ελλάδα θα παραμένει για πάντα μέσα στις καρδιές, μέσα από το σχολείο, το συγκεκριμένο του Αγίου Γεωργίου στο Asbury Park. Μαθητές, γονείς από το Σύνδεσμο Γονέων και παιδιά και σύμβουλοι της Κόκια εκπροσωπούν με υπερηφάνεια την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. And now St. George Greek Orthodox Church of Clifton, New Jersey, headed by the Christ Models Father Peter G. Swititivis, coming here to celebrate 205 years of Greek independence and 250 years of American independence, joined by its beloved host, Alithos Anesi, to Clifton, New Jersey. Thank you for being here once more. And now St. George of Piscataway, New Jersey. Μια κοινότητα η οποία ιδρύθηκε στις 25 Μαΐου του 1969 και βεβαίως όλο το Parish Council, το οποίο ηγείται από τον Very Reverend Νεκτάριο Κότρο, το Parish Council από τον πρόεδρο κύριο Γιώργο Θανασόπουλο, χαιρετήσει τα 205 χρόνια της ελληνικής ανεξαρτησίας και τα 250 χρόνια της αμερικανικής ανεξαρτησίας. God bless Greece, God bless USA. Emigrating from Greece, the founder of the St. George community settled in a centrally located town of New Brunswick. The nearest church at that time was in York. And as the community grew larger, it was decided that a Greek Orthodox community should be started. In the decades that followed, our community decided to establish itself in Piscataway. Ζήτω η Ελλάδα! Η κοινότητα του Αγίου Αθανασίου από το παράμου του New Jersey, πάντα στην πρώτη γραμμή. Ένα μεγάλο μπράβο, ζήτω η Ελλάδα και ζήτω η Κύπρος! Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η Ελλάδα! St. Nicholas Greek Orthodox Church of Wyckoff, New Jersey began in 1969 with 62 founding families. Today there are approximately 400 families, with Father Basil Giga serving as their parish priest. Και η κοινότητα της ανάληψης του Κυρίου στο New Jersey, στο Fairview, με τον εθνικό μας ύμνο. Χαίρε, χαίρε, ελευθεριά! Celebrating and honoring the 205th anniversary of Greek independence and all those that sacrificed their lives for the freedom of our country. And this year, Ascension celebrates its 74th anniversary. The community has the first and only Greek afternoon junior high school for grades 7, 8, and 9. Η κοινότητα πιστείας αναλήψεως στο Fairview παρελάσει με υπερηφάνεια, τιμώντας τη 205η επέτειο της ελληνικής ανεξαρτησίας και τη μνήμη των αγωνιστών που έπεσαν μαχόμενοι για την ελευθερία Ελλάδος. Το 2026 η κοινότητα γιορτάζει την 74η επέτειο από ιδρύσεώς της. Η κοινότητα έχει δημιουργήσει το πρώτο και μοναδικό στην Αμερική ελληνικό απογευματινό γυμνάσιο με την 7η, 8η και 9η τάξη. Μαζί μας βεβαίως ο ιερατικός προϊστάμενος, πατέρας Χρήστος Παπάς, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο με πρόεδρο τον κύριο Μιχάλη Σιδεριά, η Φιλόκοφος με πρόεδρο την κυρία Ροζαλία Τρίβα, η Ζήτω η Ελλάδα! Η Σχολική Επιτροπή με πρόεδρο τον κύριο Γιώργο Ρατιώτη, το Ελληνικό Σχολείο με τη Διευθύντρια κυρία Δήμητρα Παλτσή, τις δασκάλες, το καθηγητικό, ο Σύλλογος Γονέων και Διδασκάλων με πρόεδρο την κυρία Βιβίκα Λογερά Ράτο και η νεολαία με επικεφαλή συμβούλου την κυρία Μαρία Σκυλιώτη και τον κύριο Βασίλειο Θεοδωράκο. And now the Holy Trinity Greek Orthodox Church of Westfield, New Jersey. An act of the Bible powers of the metropolis of New Jersey.
proud of its Greek Orthodox faith and Hellenic culture and heritage. Formed in 1966 in the Westfield of the New York area. Thriving for over about 60 years, I'd say. Its Greek afternoon school meets on Tuesdays and Thursdays with 80 students. The Parish Culture Committee, promoting Hellenic ideas and thought, offers lectures and seminars on a semi-annual basis. And now before us is Wyckoff. St. Nicholas Greek Orthodox Church of Wyckoff, New Jersey, began in '69 with 62 founding families. Approximately 400 families in the community. And is it Father Basil Gipas? Yes, it is. Serving as their parish priest, and their community consists of 25 ministries of its parishioners to participate. Philoptochos, Parish Council, Sunday School, Goya, Ahepa, Daughters of Penelope, Greek Afternoon School for Children, Modern Conversation Greek class for adults, and a preschool that teaches Hellenic culture. Currently, their parish donates 10% of its profit for philanthropic events to various charities. They march proudly today to salute and honor the heroes of 1821 and the American Revolution. Η κοινότητα των Αγίων Νικολάου, Κωνσταντίνου και Ελένης από το Roseland του New Jersey. Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω το New Jersey! Ένα θερμό χειροκρότημα για την Goya. Roseland, New Jersey. And now St. Nicholas Counseling and Helen, the Greek Orthodox Church of New Jersey. Saints Nicholas, Constantine and Helen Greek Orthodox Church of Roseland, New Jersey. Thrilled to celebrate Greek independence today, honoring the sacrifices of the Greek people for freedom and independence. The parish led by Father George Kitini, the parish council, Greek and Sunday schools, Goya, Philoptochos, Ahepa and Daughters of Penelope are marching today and proud of their Greek heritage. Right behind that, is St. Andrew? St. Andrew Greek Orthodox Church of Randolph, New Jersey. Serving the community of Morris County, New Jersey for over 60 years. St. Andrews is a welcoming place where families committed to God. A vibrant community led by Father John Teodosian, who's been presiding priest for over 20 years. Many of the original families in the community trace their roots in the city of Naupakos in Greece. And now St. Demetrius Greek Orthodox Church, the church by the bay, Commemorative. Με τον πατέρα Νικόλαο Πετροπουλάκο, με τον πρόεδρο του Παρισκιάνου κύριο Νικόλαο Γιανακόπουλο, η κοινότητα με τη Φιλόπτωχο, το Κόγια, το PTO και το Sunday School. Ζήτω η Ελλάδα!
της Κέρκυρας για μια ακόμα φορά ένα θερμό χειροκρότημα συνοδεύει τον Πανκερκυραϊκό και ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων, ο κύριος Τρεπεκλής από την Ελλάδα. Please welcome the President, board members and members of the Athonian Society of the USA and the Matraki Society and the Panerikos Society of America. All together, Pan Kerkiraikos Association, celebrating the culture and traditions of Kerkira here in America. And don't forget, they proudly represent the birthplace of the first governor, Ioannis Kapodistrias. 250 χρόνια από την γέννηση του Καποδίστρια, οι απόγονοι του, οι υπερήφανοι Κερκυραίοι, παρελάβουν μαζί μας, μαζί με την φιλαρμονική Κορτιάνα, Σταύρος Σαμάρας, Σπύρος Σαμάρας, Πυρίδων Σαμάρας, ο μεγάλος συνθέτης του εθνικού μας ύμνου, του Ολυμπιακού ύμνου, και βεβαίως πέρα από την φιλαρμονική είναι και ο με εργατικό προϊστάμενο τον πατέρα Γεώργιο Καζούλη και πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου τον κύριο Γεώργιο Νικία. Λειτουργεί ελληνικό απογευματινό σχολείο στο οποίο τα παιδιά μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδας και της Ορθοδοξίας μας. Με νεανικά προγράμματα, πατέρα Γεώργιε. Μια κοινότητα δεν είναι πιο μεγάλη, είναι από τις πιο ζεστές, πιο αληθινές. Ένα μεγάλο μπράβο και την αγάπη μας. Συνεχίστε τον αγώνα. Και το Greek School από την Παναγία του Island Park και μάλιστα επεκτείνεται με νέο κτίριο και μια μεγάλη προσπάθεια στην περιοχή του Long Island. Συγχαρητήρια. Ζήτω η Ελλάδα!
John the Baptist, led by Father Samaras and the parish council, celebrates Greek independence and our Greek community in New York City. The church is also the Little Jewel Box in Gramercy Park and has been an active part of the neighborhood for over 85 years. Just like all the hidden gems in New York City, when you open the doors of the church, you are immediately struck by the beauty of its icons and the feeling of peace from a space that feels like home. And now the Prophet Elias Greek Orthodox Church από το Yonkers. Έτος ίδρυσης το 1940 με τον ιερατικός προϊστάμενο πατέρα Νικόλαο Δελαβέρη, ο προφήτης Ηλίας, που παρουσιάζει το πρόγραμμα και το πιλωτικό πρόγραμμα Σέντα Αναστασία Fellowship, Delegations Ministry της Αρχιεπισκοπής, προσφέροντας ελπίδα και θεραπεία σε αυτούς οι οποίοι έχουν πρόβλημα εξάρτησης και στις οικογένειες. And now the Greek Orthodox Church of our Savior in Rye, with Proto-Presbyter Father Elias Phyllis, Parish Priest and Chancellor of the Archdiocesan District, Father George Hasladi's Parish Priest, and Greg Alexopoulos, Parish Council President. The vibrant church community is composed of nearly 400 steward families of varied cultural backgrounds that gathered in a sacred space to celebrate the presence of Christ through participation in divine liturgy, sacraments, and the observance of church's holy tradition. Blessed to offer educational programs for all ages, numerous philanthropy programs, and a dynamic list of Christ-centered ministries and programs. Come join us in the life built in Christ and in the grace offered us as we are all children of God. Και ένα θερμό χειροκρότημα στην μεγάλη κοινότητα του Σωτήρος στο Ράι. And now EEP Law. Eleftherakis, yes. Eleftherakis in panic. A powerhouse in personal injury, civil rights, and employment law, based in New York City with a national presence, consistently secures the top-ranked verdict year after year from their headquarters in downtown Manhattan, where over 50 attorneys and 150 dedicated support staff fight for justice every day. EEP and its Greek American founders are proud to celebrate the strength, heritage, and contributions of the Greek American community. Η χιμάρα, προπύργιο του ελληνισμού στη Βόρεια Ήπειρο, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στους αγώνες για την ελευθερία του έθνους το 1821. Οι χιμαριώτες μεγασκιαριζομένοι την αγάπη για την πατρίδα και την ανεξαρτησία ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της φιλικής εταιρείας και συμμετείχαν ενεργά στην Επανάσταση με γενναιότητα και αυταπάρνηση. Άλλοι αγωνίστηκαν τοπικά, κρατώντας ζωντανή την φλόγα της ελευθεριάς στη Χιμάρα και την γύρω περιοχή. Τιμούμε σήμερα τη Χιμάρα και τις ήρωές της που με τη θυσία και την αφοσίωσή τους συνέβαλαν στον ιερό αγώνα του 1821. Ζήτω η Χιμάρα, ζήτω η Χιμάρα, η πατρίδα του Σπυρομήλιου και του Πυροδήμα. Honoring our heritage. Η Χιμάρα είναι αναπόστατο κομμάτι του ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου. Ένα θερμό χειροκρότημα στους χιμαριώτες. Ζήτω η Ελλάδα. Δικαιοσύνη στη Βόρεια Ήπειρο και τη Χιμάρα. Honoring our heritage, our culture, and our history, the Himariotes Society proudly celebrates Greek Independence Day. From the mountains of Himara to communities across the world, we carry forward the legacy of courage, resilience, and freedom. Long live Himara! Long live Greece! God bless America. God bless America. 50 years. Σήμερα γιορτάζουμε 205 χρόνια από την Μεγάλη Επανάσταση του 1821, την επέτειο της εθνικής μας παλιγενεσίας. Γιορτάζουμε επίσης 250 χρόνια αμερικανικής ελευθερίας
από την ιστορική διακήρυξη της 4ης Ιουλίου 1776. And now the Spartans are marching. Welcome the Laconians, the Federation of Associated Laconian Societies, with its member societies. At Thermopylae, 300 Spartans fell with their king Leonidas, defending Hellas and being faithful to the laws of Sparta. In Constantinople, the Emperor Constantinos Palaiologos fell heroically, defending the nation, and became the legend that inspired our resurrection. On March 23rd, 1821, 1,800 Laconians, under the leadership of Commemorative started the revolution by liberating Kalamata. Today we declare permanently that we will honor the blood of our heroes and that we will remain faithful to their vision for a great Hellas. Zita η Laconia! Ένα θερμόχειρο πρόβλημα στους Λάκωνες, ζήτω η Ελλάδα, μολόν λαβέ το αιώνιο σύνθημα του ελληνισμού. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και βεβαίως ένα σημαντικό άρμα που μας θυμίζει την ιστορία όχι μόνο της Λακωνίας αλλά και της Ελλάδας. Ένα θερμό χειροκρότημα στους Λάκωνες. Ζήτω η Ελλάδα! Ελεύθερη Κύπρος! Kalas! Kalas! Welcome Kalas! Descendants of the Greek armies! Τον Καλάς, εκπρόσωπος του παράδειγμα με τους Λάκωνες που έμειναν ελευθερικοί. Η φυλή των Καλάς στο σημερινό Πακιστάν, μια φυλή που προέρχεται από τους αρχαίους Μακεδόνες. And now the Syllabus Heroes Benevolent Society Incorporated and Ladies Auxiliary Daughters of Epirus. Ο Βορειοϊπειρωτικός Σύλλογος Πύρος και το αλληλοβοηθητικό τμήμα θυγατέρης της Υπήρου συμπληρώνουν φέτος 109 χρόνια από την ίδρυσή τους. 109 χρόνια αγώνες και συμπαράσταση στους αδελφούς μας του Αργυροκάστρου, στους αδελφούς του Τεπελενίου, της Χιμάρας, της Νεμέρτσικας, του Λεσκοβικίου, της Βεντερβιτσιάνης, του Κλονού, του Σωτήρα, της Διάσταρης, της Πολύτσαρης, του Αυλώνα, των Αγίων Σαράντα, του Δελβίδου, της Πρεμετής, του Λαμπόδου, της Σοφικής, στους αδελφούς μας στη Βόρειο Ήπειρο που αιώνες αγωνίζονται για ελευθεριά και ανθρώπινα δικαιώματα. Η Βόρεια Ήπειρος είναι γη ελληνική. Η Ήπειρος είναι μία ενιαία και αδιέρετος. Υποστηρίξτε τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων στη Βόρεια Ήπειρου.
Friends, please do like, share and subscribe to my channel for my encouragement. Hello! Zito η Ελλάδα! And the parade is still going on and on and on. It is really a massive, massive parade today here in Manhattan. What a wonderful and spectacular display. Let us walk towards the stage again. Eagles flow, Blue Lake flow. Yeah. Nah, M's not gonna run. I don't get one. Go for it. So we're walking towards the stage again. That's where the parade stops for a while. Friends, do like, share and subscribe to my channel for my encouragement so that I can bring you more and more of these live events and parades. And once again, I thank you all for having joined me today for this wonderful Greek Independence Day parade here in Manhattan. Pre-Hellenic Western Thrace in the United States, encompassing the regions of Xanthi, Rhodope, and Evros. Today, the organization remains strong and committed to preserving Thracian heritage, history, and identity. Και τώρα η Δωδεκανησιακή Ομοσπονδία Αμερικής, μια ιστορική ομοσπονδία, την οποία και καλωσορίζουμε με πρόεδρο τον Νίκο Καρτάλη. Πάτμος, Λέρος, Κάλυμνος, Λειψή, Αγαθονήσι, Κος, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Σήμη, Νήσυρος, Αστυπάλαια, Χάλκι, Καστελόριζο, Αρκή, Αλιμιά, Φαρμακονήσι, Νήμος, Σαρία, Σύρνα, Γιαλή, Κίναρος, Λέβιθα, Μάραθος, Τέλενδος, Στρογγύλη, Ψέριμος. Έτος ίδρυσης του Συλλόγου, μάλλον 90 χρόνια, και βέβαια πρέπει να πούμε ότι ο Σύλλογος Ροδίων γιορτάζει 100 χρόνια παρουσίας, ο Σύλλογος Λέρου 80, και γιορτάζουμε το 1948 την ενσωμάτωση με τη μητέρα πατρίδα. Ζήτω τα Δωδεκάνησα!
Συριακός Σύλλογος, ο παλαιότερος 1903. And the Federation of Dodecanesian Societies, represented here with the islands of the Dodecanese. But let's not forget Cleomenes of Rhodes, the Colossus of Rhodes. Kos, the birthplace of Hippocrates. Nisios, with its shattering volcanoes. The holy island of Patmos, where the Apocalypse of St. John was written. And the birthplace of one of the founders of Filigeteria, Emmanuel Santos, and the famous Lady of Rome from Castellorizo, and Irini from Kinaro. This year, the Society of Rhodes celebrates 100 years, the Society of Kalinos 90 years, and the Society of Leru 80 years. Congratulations to the Dodecanesian Society. Και τώρα ο Εθνικός Σύνδεσμος των Ελλήνων Φοιτητών, National Hellenic Students Association, με πρόεδρο τον Κώστα Ουρανίτσα. Το Adelphi, το Columbia Hellenic Society, Fordham Hellenic Society, Hofstra University, Greek and Cypriot Student Association of Stony Brook, Icaros Queen's College Hellenic Orthodox Club, NYU, Stevens Institute of Technology Hellenic Society, Byron Society of America. University, New Brunswick. Έτος ίδρυσης 1975. The Stony Brook Greek and Cypriot Student Association is here as well. Long Island. And now right behind come the high schools, starting with the Bronx Science Hellenic Cultural Society. My alma mater, Brooklyn Technical High School in Fort Greene Place in Brooklyn. And now, the Byron Society of America, a non-profit literary organization founded in 1973 to study the life and works of George Gordon Lord Byron. Let's not forget, it was Byron who wrote, "The mountains look on Marathon, and Marathon looks on the sea. And musing there an hour alone, I dreamt that Greece might still be free." Thank you for being here with us today, Byron Society. Represented by some of its officers and members. Και η κοινότητα του Αγίου Νικολάου στο Πάπυλον της Νέας Υόρκης. Ζήτω ο Άγιος Νικόλαος, ζήτω ο πατέρας Ηλίας Παπάς και ζήτω μια πολύ όμορφη κοινότητα. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους σας. Μπράβο με το σχολείο το οποίο προχωράει κάθε μέρα περισσότερο. Ελληνικές σημαίες, κυπριακές σημαίες. Ζήτω ο Άγιος Νικόλαος του Πάπυλον. Ζήτω ο Άγιος Νικόλαος, μια δυναμική κοινότητα στο Πάπυλον του Long Island. Ζήτω η Ελλάδα. St. Nicholas Greek Orthodox Church of West Babylon, New York. Established in 1959, celebrating 66 years of faith and Hellenism under the spiritual leadership of Father Elias Papa. As we honor this most significant date for Hellenism, Greeks, no matter where they live, unite in faith, heritage, and love of freedom. Zito Ielas, Zito η Κύπρο. Η φιλόφτωχος του Αγίου Νικολάου στο Πάπυλον με το πάντρι, με πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται. Ζήτω το Πάπυλον, ζήτω η Ελλάδα. Και το Cathedral of St. Paul, εδώ είναι η κοινότητά μου. Ζήτω λοιπόν ο Άγιος Παύλος με τον ιερατικός προϊστάμενο. Να είστε καλά με το σχολείο το οποίο έχει 165 παιδιά, 10 καθηγητές και βέβαια ο πατέρας Δημήτριος Καζάκης, ο πατέρας Πλαβιανός, ο πρόεδρος ο Χάριος Δεμήρης, ο πρώην πρόεδρος ο Γιώργος ο Βασιλάκης, το σχολείο. Έξω οι Τούρκοι από την Κύπρο! Έτσι!
Ο Άγιος Παύλος, ο οποίος έχει το festival 28, 29, 30 και 31 του Μαΐου, κάνει το expansion program. Στηρίξτε την κοινότητά μας, στηρίξτε το σχολείο, στηρίξτε την κοινότητα του καθεδρικό του Αγίου Παύλου στο Hempstead του Long Island. Να είστε όλοι καλά. Ζήτω η Ελλάδα. Γεια σου Γιώργο. The Greek Orthodox Cathedral of St. Paul in Hempstead, a friendly, loving community. Looking forward to seeing you the next time you visit Central Nassau in Long Island. And here is, of course, the youth of St. Paul, the Goya. Έτσι, και επειδή είναι η κοινότητα, να κάνουμε θόρυβο. Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η Ελλάδα! Ένα θερμό χειροκρότημα στην κοινότητα του Αγίου Παύλου, του καθεδρικού του Hempstead. Και οι πρόσκοποι, Boy Scouts. Good work, guys. Μπράβο, παιδιά! Ζήτω η Ελλάδα, ελεύθερη Κύπρος. God bless America. You're very welcome, Maria, and thank you for joining in today. Please don't forget to subscribe for my encouragement to get you more and more live events and parades here on NY Hopper. Ζήτω! George Livadidis! Πατέρα George, πάντα με το αντίθετο! Στο πρίσμα του Connecticut, πάντα στην πρώτη γραμμή πατέρα Γεώργιε. Georgia not forgotten in Brooklyn. Το ελληνικό σχολείο της Αγίας Τριάδος στο Bridgeport του Connecticut. Το πανέμορφο Bridgeport, πάρα πολύ Έλληνες. Holy Trinity, Bridgeport, Connecticut. Let's lead the delegation of Israel with Father George Livadidis and his President Louis Balmaina wishes for unity and success to all for many years to come. Saluting this parade with the phrase, unity, success, Omonia, Agapi και πρόοδο πάντα. Σήκω από το πολιτισμός, σήκω η Ελλάδα. St. Constantine and Helen, West Nyack, West Nyack. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης η Εκκλησία με την νεολαία. Under the spiritual guidance of our parish priest, the Reverend Michael Palamara, we have entered a very exciting time for parish family, spiritually, emotionally. Today we celebrate 205 and 250 years of Greek independence and American independence. Long live Greece, God bless Και η America. κοινότητα της Αγίας Παρασκευής στο Greenlawn του Long Island με τον πατέρα Ιωάννη Βλάκο, μια κοινότητα πολύ δυναμική, μπορεί να είναι μακριά αλλά είναι πολύ κοντά μας και πάντα στην πρώτη γραμμή. Να είστε καλά και βέβαια με τις ομάδες μπάσκετ στο Greek Orthodox Basketball League να είστε πάντα καλά. Αγία Παρασκευή Greenlawn, ζήτω η Ελλάδα! Celebrating a 60th anniversary, Green Lawn in New York, St. Paraskevi Greek Orthodox Church. Και βέβαια, Turkish troops out of Cyprus. Ζήτω η Ελλάδα! Turkish troops out of Cyprus. Έξω οι Τούρκοι από την Κύπρο. 52 χρόνια είναι αρκετά. Λευτεριά στην Κύπρο. Και να στηρίξουμε τα δικαιώματα των αδελφών μας στη Βόρειο Ήπειρο. And here comes Holy Trinity in Hicksville, New York. The few Greek families that settled about 30 years ago on Long Island were similar to the early Greek settlers who arrived in the Americas at the turn of the century. Here at Holy Trinity in Hicksville, their success is legend. Family ties, principles, and Christian values are strengthened by sharing the Word of God. With our presiding priest, Father Theophanis Papandonis, and our parish council,
under its president, Mr. George Pieri. We are here to cheer Greek independence 205 years later. We also cheer the 250 years of the United States of America. God bless America and Greece. Gaza and Cyprus. Χειροκρότημα στην κοινότητα της Αγίας Τριάδος Hicksville. I really thank you all, my friends, for having joined me today for this live coverage of the Greek Day Parade here in Manhattan. Please do like, share, and subscribe for my encouragement.
Washington, but we are still getting back to the stage. This is pretty much the last section of the parade, the motorcycles. This is the grand finale of the parade.
this is the grand finale of the parade. Thanks all for joining in for this wonderful, wonderful parade here in Manhattan. So that is pretty much the end of this parade here in Manhattan. What a wonderful display. Thanks all for joining, and God bless America. I thank you all for having joined me in today for this wonderful parade here in Manhattan. Please do like, share and subscribe to my channel for my encouragement and bring you more and more live events and parades here in Manhattan. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. So this brings us to the end of this parade today. You done? I'm going. Okay. Don't forget to subscribe to my channel. Thank you. So here we are, pretty much done with the parade today. And that's Central Park right over there. This was a wonderful, wonderful parade today here in Manhattan. I thank you all for having joined me in today. So I take your leave, and once again, I really, really thank you all for having joined. Bye-bye now.